De aztán menjünk el, nem? Szóval ezen most itt nem menjünk el. Nem megyünk át, nem. Sőt, ha megnézed, egyébként kezd este lenni. De egyébként? Ja. Jó, hát akkor nem mindegy, megyünk be. Szerintem van elég kajánk. Van elég kajánk egy jó időre szerintem. Mégis cuki rajzokat tesznek be, amit hozzá. Kíváncsi, hogy az ilyen tényleges multikból van. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah. We'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. Lehet azt a rástot fogjuk használni arra, hogy javítsuk. You know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. Mit mondod? Nem láttad? Nem, pont beszéltem. Hogy csinálhatnak még valamit az este, vagy valami ilyesmit mondott, és akkor te azt csinálsz, amit akarsz, de én megyek aludni. Ja. Látod, ez van akkor, hogyha van két személyes ágyat, hogy az egyik oldalon fogunk feküdni csak. De nem megnézd, most meg a másik. Okay? Most már, de ez csak az átvezető miatt. Fáj a pocia. Wake up! De valószínűleg nem kap levegőt. Hát szerintem csak rémáló volt. Igen, valószínűleg, de olyan volt, mintha fulladozna. Okay. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Tényleg nem kapott levegőt. Igen. Yeah, seemed like it was. Do you want my opinion? I'm not a dream expert or anything, but... It wasn't a dream. I wasn't sleeping. My eyes were wide open. No, your eyes were closed. I'm telling you, they were open. I saw everything. You, the room, everything. Okay. What I meant was that it may have been because of the nest. What? You said you couldn't move. You were nailed to the bed. A bit like the nest which is stuck to the ground, right? You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. Huh. No kidding. Lehet Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. Tetszik, hogy nestnek hívják. Alizék is a házukat, a családi házat, azt mindig fészeknek hívták. És Igen? akárhol voltak, mindig a fészek volt az, ahova így visszamentek. Szent cuki. És összepakolnak? Nem, szerintem úgy elpakolják, amik leestek, hogy amik közben leesett. Azt mondom én is, hogy összepakolnak. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah, we're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so, because I have no idea what else we can do. Okay. Yes. Can we cook something? What? Milyen Did boldog! we already eat everything? Yeah. Süssünk előre? Hát még nem ettünk reggelit, nem? Nem, ide. Ja. És akkor így tudunk sütni. Tessék, most belerakom ezeket. 3 elegendő. Spicy apple dew. Én nem tudom mi ez a kék vonal, piros vonal így együtt. De valamit növel rajta, hogyha eszünk. Szerintem kúkoljunk mort. Később lesz kajánk. Még? Még, ja. Aha, nézd csak, látod, ugyanabból szedjük ki, csak együtt választunk ki. Igen. És ebből nem tudom ki, nem? Nem, nincs elég belőle. Ez 10 olyan valamit ad. Bro. There's kind of an apple dew taste. It's in there. Az utolsó teszik meg. Amit csak az volt. Amiben csak az apple dew van, igen. You never told me. What did your mate look like? I don't know. Mate? Didn't you get her file from the matchmaker? Mondta, Yeah, hogy I ez did, lesz. but I never really looked at it. Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you. Whatever.
Come on, we'll look at it together. If you wish. Huh. Oh, all right. Any other pictures? Yeah. She's kind of cute. You think so? Yeah, definitely. Don't you? Oh, that's okay. Did you mention? Jó, azt nem. Felső? A felső az. I don't know. Too much makeup, I think. I like a more natural look. Like yours. Mm-hmm. Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? Come on, let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading, music, having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? That's harsh. Job. Ocean biology research assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Yeah. Yeah, I know. But it still looks to me like that was a blooting good pick. You'd make a great couple. Might have made. There's a difference. Tell me. Are you really wearing makeup right now? We spend every waking minute together in the nest. If I discreetly slipped into the bathroom every morning to put on some eyeliner, don't you think you'd notice? Yeah. Ez aranyos. At least, I think? But you're not really answering my question, though. I know. Ó, ezzel növekedett. Igen, szerintem Mondjuk a kajálás. A kajánál az volt, hogy plusz 10. Várj, most mi a feladatunk egyébként? Ja, menjünk ki, mert valami gravitációs cuccot akar csinálni. What if we grabbed a little snack for the road? Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Szerintem ebből harc lesz. Ennyi, bepipálták őket. Ennyi? Szerintem igen, let's go. 6 darabot tudunk hozni, abban 4-et hoznak. Ez tökéletes. Tetszenek ezek a képek róluk. Nagyon aranyosak. Mit leszek? Igen. Most mit csinál? Nem úgy volt, hogy felgravitációzza? Did it move? Valószínűleg nem sikerült. No, I don't think so. Holding bloot. Oh, it's over. Van egyébként It's not going back straight. Ez ilyen We'll never be able to fix it. káromkodás akar lenni? We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. That's not Csak how azért things is work. biológikus. Csak I know azért that's is. not how things work. I know that's not Nothing how is things- working the way it should. Especially not this bloating tracto globe. Poor thing is doing what it can. It wasn't designed to lift ships in the first place. I know. But I was hoping it would go the extra mile. Right now, the batteries drain out even before lifting the nest off the ground. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component, but molding a gasket, that seems doable. That's awesome! Mondtam, látod, a rástot tudjuk használni, hogy készítsünk dolgokat. Down. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Yeah, I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? Excuse I don't me. know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. Most mit kell keresni? Let's go! I won't be able to fix the nest if we don't pull it out of this hole first.
kell még hozzá. Ó, de 25 kéne ahhoz, hogy megjavítsuk. Akkor menjünk még. Jó, hát akkor vezess. Fogják egymás kezét. Ez nagyon Lol. És így viszont nem tudsz leejteni, mert ott vagyok melletted. igen. És olyan hogy fogták még egymás kezét? Nem tudom. Induljál mellőlem. Mellőled. Most viszont irányítom ott. Most fogják. Oda irányítottam melléd. És akkor meg fogják egymás. Igen. Do you think that's impressive? We can fly too. Ja, mondta azt, Azon dolgozom, hogy oda menjek melléd és megfogjam a kezed mindig. Are you sure we want to go back there? Why not? Well, we've already looked there, and I'm not sure what more we can find. We're looking for parts to fix the nest. It seems like we should search new places, don't you think? Kipipáltak véletlenül. Makes sense. I saw another bridge a little further down. My guess is Jöjj we're tovább. more likely to find some good stuff over there. Or bad stuff. I'm just saying, we'll find some stuff. Jó, hát akkor menjünk arra. A másik irányba kell menni. This way is also full of rust. Not for long. Here, another big chunk. We probably should grab some more, just to be sure. Van még valahol itt vajon? Van, nézd, hogy ott van a csomó. Let me know when you have enough rust to make the gasket, okay? For sure. Azt megyek vissza. Great. We're stacking up. Tehát te mit csinálsz a csávó közben? Nem. Oh, Be careful. what? These creatures don't seem to be in their right mind. I did notice that. Nem, mint hogyha Rust lenne rajtuk, nem? Igen. Hold to charge an order. Ez? Oké. Meg két különböző támadásunk Igen. is van. Ja nem, csak a másik nem, igen. irányba. Viszont... Alright, De ezt that's most it. megmutattuk. Ezzel valamit lehet csinálni. Szalamos. Persze, hogy téged tanultunk. Ez meg egy... Are you okay? Ó. Felállt, vigyázz, fenyeget minket. Are you all right? Jut eszembe, szerintem támadnunk kéne. One of them is weakened. We should be able to pacify it. Copy that. Ja, te ezekkel tudod? Igen, most Értem. Én azt néztem, hogy ezt mit This one's csinálod. ready. Yep. You! One left. Target alright, that's it. Értem, nem nekem. First we weaken it, then we pacify it. Okay, so we're striking then. Get back. Megvédtem. Megvédtelek, igen, az alsóval tudsz Meet my sírni. boyfriend. Támadj, én meg pacifálom. Chill. It's settled down. Now's the time. Ez kifejezetten érdekes. Aha. Erre vártam, hogy mikor lesz And az now a we fajta back harc to being egyébként. Ez egy szóki. Seems like it was the rust that Látod, made him mondtam a aggressive. Rust? Igen. Alsó legyen. Any idea why? It could just be because they're uncomfortable. If the rust hurts them, that would explain why they're turning violent. Majd But egy szóki. it doesn't explain why they're attacking us and not fighting amongst themselves. Maybe the rust is taking over their nervous system in some way, like a parasite. Or maybe it's because of pheromones. You can also say, I don't know. I'd understand. Okay, I don't know. You hear that, Oink? You're a scientific mystery. Aw. Oink. His name is Oink now. Oink. Oink. És kár, hogy nem írjuk ki a fejéhez, amit, hogy oink. Van még itt Rust igazából. Megyünk felszedjük, jó? Akarsz repülni? Time to go. De mennyi kell egyébként, mert szerintem megvalószínűleg kell. Azt mondta, hogy szól majd. Come on, just a little more rust. Látod, még egy kevés. I think that's enough rust to cover Meg up your vagyunk. tractoglobe. Viszont tisztítsuk le ezt a Are we szigetet getting már, there? hogyha itt vagyunk, nem? Ready when you are. De nézzük meg a izét és a kaját is. Elég sok kajánk van. Hát de sosem. Ott viszont vannak, nézd csak ott elő. Ez mi? Azt nézem. Ja! Ó. Ja! Ja, várjál, közben támadnunk kéne, mert
Miért ők támadnak egyébként? Ja nem, ahogy nézem, nem. Várjál, melyikkel kellett elfelejteni? I'll keep them at bay. Cover me. Nincs coverok, nem? Igen, most addig védekezel, ameddig... Ó, meg... You know what to do. On it. That'll teach him. Nice one. You? Yep, saw that. Kapom őt is, Let's get it over with. And done. Make way. That didn't seem to bother him much. A blast az nem működik ellenük. Igen, látom. Eat it! Viszont ez igen erős. He didn't like that too much. Pacifájolhatod. Igen? Aha. Azt megölted? Nem. Nem ölöd meg őket, csak kiütöd. És utána ki kell tisztítani. Well done. Azért mondtam, hogy pacifájolhatod. We're that good. Ez szerintem a szintünk lesz. Lehetséges. Jó, iszké. Menj, szedd fel addig a cuccost. Bobannát seed. I have a stowaway on my sleeve. A bug? Better. A seed. It must have hooked on when we brushed past the plant. And it just so happens it chose the one with the green thumb. Clever seed. Natural selection doing its work? Do you think you're gonna plant it? What do you think? Yeah, I don't even know why I asked. If we So find to enough of them, Yeah. we could start a little vegetable patch at the nest. I vote yes. Oké. Motion approved unanimously. Just need to find some more seeds. Easy enough, don't you think? Not so sure. That's... If these plants have few natural predators, they might have somewhat of a slow reproductive process. We'll just need to keep an eye out. Ablut. Felső, szerintem. You can count on me. Nem tetszik, amikor így néz. What? Nothing. Olyan kis boldognak tűnik. I just can't imagine you spotting seeds right out of the wilderness. Says the guy who's incapable of finding his stuff when it's right under his nose. That's not the same. I mean, plants are kind of my specialty. So? I know what a seed looks like, don't I? Certainly. I'm sure I'll find more than you. Let's not get ahead of ourselves. Hűha, a verseny Wanna az bet? Igen, már. verseny Don't lesz. tempt me. És az összeset leszakadod. Ott is van még a túloldalt is. Azokat is még felszedjük, hát ha majd kapunk valami izét, hogy még mit csináljunk, és tudod, kevesebbet kell felszedni. Jaj. Ha támadjunk. Nem tudom, tudunk-e választani célt? Szerintem nem. Okay! Pacifájolhatod. Nem. Bam! De mert ugye meglevem Nice velette. one. Ja, jó. Tehát, hogy ha odafigyelünk, hogy Bam! másik mit csinál, engedd el. Elengedtem. Nem tudom, miért nem csinálják. Ja, mert támadott a részét. Keep them coming. See you around. Másikra is mehet majd. Jó. Én nekünk meg kell várni, hogy megisson. Oh, blute. Your turn. Yep, Ez kevés. You know what to do. I'm on it. Besárgólt. One left. Now's not the time. Ha még nem volt elegendő még. Dodge this one. Your turn. Yep, no need to hammer it in. Csinálom. Let's just pacify. Ó, Now shoot. now shoot! Yes. That's okay. Na várjál. Ja, látod, lejjebb van nem az Véve? életünk. Nézd, csak van egy Nekem nem éjség... van kevesebb életem. Nem tudom. Az, de miért csak... Van egy éjségmérőnk. A kamera képe alatt van egy ilyen zöld vonal, ami méri Majd az nem tudod éjséget. odébb tenni? Így lássanak. Nem, mert valahol, mindenhol kitakar valamit. Igaz. Nézd csak, miket lehet belerakni. Állítások, jó. Dialóg. Inventory. Na. De most meg szerintem nem kell lennünk, nem? Gear, van felszerelésünk is. Hát most még nincsen, de majd tudunk megcsinálni. Yours ribbon, case medal. Ez not quite. Azt írja, hogy nem tudja, kitől van, és hogy mióta az eszét tudja, azóta megvan neki.
3 darab seedre van szükségünk. Jó. Megtaláljuk őket. Akkor most gyógyítsuk fel magunkat, vagy mi legyen? Szerintem még annyi életünket nem vesztettük el. Hát jó van. Meg lehet úgyse ez csak rám. Ó. Én is fogom mondjuk már a karomat. Jó, akkor szerintem gyógyuljuk. Majdnem leesünk. Várjál, lent van? Még ott lent? Aha, hát akkor leesünk. Another one. It's much nicer this way. Nem tudom merre volt a portál viszont, amin jöttünk. És sem nagyon. Az? Az, ja. Szerintem most úgyse kell megküzdeni, most már nagyon senkivel sem. És tudod, így otthon ránk fognak várni. Igen, én is arra gondolok, hogy mi van, hogy kiemeljük, tudod, és akkor egy ilyen boss fight. Boss fight. De ez nem az otthonunk. Hát azt nem. Ez nem tűnik az otthonunknak, menjünk vissza. Mert nem sacrifice és akkor a Rust? Nem. Nem akarok ennyi időt most a Rust szedegetésével eltölteni, csak azt a szigetet, ha már ott voltunk. Hajvágás. De cukik amúgy. Szerinted amúgy mióta vannak együtt? Vagy mi a sztori? Mármint a sztorit, azt már így el kell szokni. Ezt nem tudom, én is annyit tudok a játékról, amennyit te most itt. Akkor menjünk erre, biztos. Menjünk erre, igen, megnézzük ezt is. Na, nem hiszem, hogy honnan jöttünk. Én sem. Most már tudjuk, hogy miért a srác főz. I think we've got everything we need to mold a joint for the tractoglobe. All right then. Ready when you are. Ez lesz az, igen. I'm just waiting on you. I can't wait to get going. Magától is oda megy megfogni a kezed. Igen. Jó, csináljuk. Na, csináljuk. So? Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. Komolyan most porszívóznak. Haven't you heard of that one either? Oh no, I Bele have. fog hallatszódni. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Ja, várj, meg Okay. tudjuk állítani? Meg. Can you just switch on the tractoglobe, please? Okay. És tényleg kis cinematikot is kapunk. Szóval csak működni fog. Jó, az a része az nem túl jó állapotban van ott az alja. Legalábbis nekem nem úgy néz ki. Ez ilyen kis állványra helyezik. It worked! We did it. Now, we just need to fix up the wings and the turbine and the hypopropellers and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. Akkor menjünk be. Menjünk be ilyen sérülten. Na már ismételgetik a képernyőket. Szerintem már túl vagyunk. Na. Nem tudok beszélni. Szerintem már túl vagyunk az összesen is azért. Ja? Ezt már egyszer megkaptuk ezt. De most mintha most még jobban összepakoltak volna. Lehetséges. Vagy lehet amiatt, mert a gravitációval ugye mozgatták? Lehet. It's all straightened out. Everything's tidy and clean. Besides us, that is. Yeah, we are kinda stinky. Off to the shower then? Ah, Blut. What is it? I just mopped the bathroom. Oh. Do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Honestly, can do. Azt mondja, hogy nem. Nem, zuhany. You? Yeah? I see you've brushed your hair in the shower again. How can you tell?
It's not draining. Oh, sorry. És tényleg úgy, hogy ennyire hosszú haja van akkor. Inspect? What are you looking at? The distance between us and the apiary. I wouldn't expect it to change. Exactly. It's comforting. Na várjál, kajáljunk egyet. Mert szerintem az visszaadja az életünket. We've already eaten too much. I can never eat too much. Okay? I've already eaten too much. Akkor... Azt hiszem meg kell gyógyítani magunkat. Menjetek aludni. De most elkezdett neked azt mondani. Szerintem ki kell mennünk majd javítani. So, what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Really? Alsó lesz. It's not living, is it? No. It's not mineral or organic. So, what is it? Going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work, then? First of all, you formulate a hypothesis. Then you build an experiment to test this hypothesis. You observe, and you learn. Okay, then... Az ő arca is tetszik, amikor ilyen boldog. Igen. That I'm lacking imagination regarding Az is hypotheses? tetszik, akkor így. One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? Most keltek Azt fel. hittem aludtunk. No idea. But I know I'm sleepy. And I want my snuggles before I crash. Gotcha. Oké. Akkor megint megint. Fine by me? Most már nem kéne... Így szintet lépnünk, hogy valamelyik. Nem, még nem töltöd be. Ne együk meg valamelyiket, ugyanaz. Ugyanaz szól. I don't get it. People always make a big deal about salty sweet, but never peppery sweet. Which it turns out is delicious. Anything would seem delicious to you, seeing your diet in the last few days. Oh. True. But don't let that take away from your cooking talents. You're just wanting to finish my plate, aren't you? Since you're offering. Na most? Most? Nem. Most megvan. Ready? Ready. Mire ready? What are you looking for? My necklace, you know, with the medal? Az alsó lesz. Where was the first place you looked for it? I'm asking because you usually find things in the first place you looked. Where it's supposed to be, around my neck. And it's not around my neck. All right. I'm just trying to help. If you want to help, help me look for it. I'm looking. You know we'll find your medal eventually. The nest isn't that big. What if I lost it outside? Yes. That would be a problem. Worst case scenario, we can make another one. Which do you want? Medal for best cook? For distinguished service under the sheets? You don't understand. I've always had that medal. Since I was a baby. This is the last memory I have of my parents. Aww. Okay. In that case... and you never take off your medal? No. Except when I shower, I guess. The string doesn't do well in water. Akkor viszont azt So? megnézni. Did you check out the shower area? Huh. Meg fogja találni. Got it? Biztos. You're the best, you! You're It's not like there was a lot of competition. Te mire ready? All right. You can open your eyes. Legalább egyszer Surprise csináltuk. anniversary! Huh? I meant to say surprise and then I thought happy anniversary. I panicked. Aww. Whose anniversary is it? It's our anniversary. 1 month on Source. Oh. Already? Yeah, I mean, give or take a few days. It went by fast. Yeah, remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah, and the time we almost died fighting that critter? I hope this is only the beginning.
And that I'll have many more chances to almost die with you. Aww. Aren't you a charmer? So, are you gonna open your present? Well, our present. Sure. Our present. Vajon mit kapott? Vajon mit kaptam? What is it? Fermented apple dews. Oh. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some apple dews. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. Nice. Hol van? Várj csak. To us. To us. Aww. Ja, ready. Hogy így ready? Hey, Hogy az that's really good actually. That's really strong too. Igen. Do Akkor you minden egyes remember alkalommal the first time you talked about gyűjtöd. leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. No, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, "Come on, let's go." I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the uplands? Yes, the uplands, that's it. Oh, dude, I remember. It was in Frocember. It was super cold out. Frocember. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. So that means if I hadn't misunderstood that night, Akkor most nem mennének itt. Én nem karkom. I wouldn't have caught a cold. no, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure. But if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea, with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I look like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So who knows? Maybe I would be living happily in the apiary with my mate. Really, the cookies. Really? The cookies? That's what made you fall in love? In my defense, they were some excellent cookies. No, idiot, it wasn't the cookies. It was the thoughtfulness. I was sick, my nose was all swollen, croaking voice. I was a mess. And you just showed up, without me asking. I'd only known you for barely 3 weeks. You took care of me. You baked me some cookies. You stayed and chatted all night, even though it was pretty clear nothing would happen. And you kept on making me laugh, even though it hurt every time I laughed. I hated you. What was it? Did you fall in love, or did you hate me? Well, they're not mutually exclusive. Kinda like salty sweet. Here. Give me a taste. Na, elkezdem. Oh, no gliding tricks. Hoppá, hoppá. 360 fordulat. De várj, de gliding, az repülés. Igen. Vagy hát siklás. Siklás. Wow. Jumps, tudunk ugrani. Wow. Növekedett az életünk. Mondom, ez ilyen szintlépés. Igen. Ó, oh, de közel vagy. Igen. Igen, is így meglepett, hogy jó. Ez lesz a farm, Ez szerintem. a farm. Na menjünk ki, mert szerintem kint kell folytatni Itt a sztorit. egyébként erre mi van? Erre? Most csak ilyen tároló Hát rész? nézzük meg, hát ha tudunk költöztetni. Hát valószínűleg akkor nem tudunk semmit csinálni. Vagy csak még nincsen elérve. Mert a shower-t se tudtuk, ameddig nem kellett. Ja, lehetséges. Let's go! Nem kellett volna kölyet vinni magunkkal. Hoztunk egyet. Hát egyet.
Nem kell fejenként egy. Jó, tudom, hogy nem kell fejenként egy, de... Ha tetszett a videó, lájkold, ha nem tetszett, diszlájkold, iratkozz fel a csatornára, érdekel további tartalom tőlem. És ja, hétfőtől vasárnapig a Game Halom csatornán halomra készítjük a videókat. Sziasztok!